Hello, namaste everyone. Welcome to my YouTube channel. It's me Sandeep. I am here to teach you some Nepali words. In English we say hello. Hello means in Nepali we say namaste. In Nepali we say namaste. 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 Good morning. In English we say good morning. In Nepali we say Subha Prabhat. Subha Prabhat. Subha Prabhat. शुभ प्रभात हजुरको आजको दिन शुभ रहोस् हजुरको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ प्रभात like this शुभ प्रभात okay let's say good night how to say good night in Nepali शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि okay repeat again repeat शुभ रात्रि शुभ रात्रि let's say thank you धन्यवाद 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 थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद हजुरले मलाई नेपाली सिकाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ लाइक दिस धन्यवाद 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 लाइक दिस ओके लेट्स से यस यस हो लेट्स से यस हो लेट्स से नो होइन हुँदैन How to introduce yourself? How to? My name is Zach. My name is Sandeep. My name is Sandeep. मेरो नाम संदीप हो. If your name is Zach, let's say मेरो नाम Zach हो. मेरो नाम Zach हो. My name is Zach. मेरो नाम Zach हो. Like this. Okay. Let's say if they ask you where are you from? कहाँबाट हजुर कहाँबाट हो? In Nepali they say like this. हजुर कहाँबाट हो? And you need to answer like this. If you are from America, if you are from Italy, if you are from Japan, if you are from USA, Australia, if you are from any country, say like this. म जापानबाट हो म इन्डियाबाट हो म इटालीबाट हो म युएसएबाट हो म क्यानाडाबाट हो बाट हो means yes. Let's summarize everything. Okay. Hello means namaste, good morning means subha prabhat, good night means subha ratri, thank you means dhanyavad, yes means ho, no means hoina, my name is Jack, मेरो नाम Jack हो, I am from America, म अमेरिका बाट हो, like this. Okay guys, thanks for watching, धन्यवाद, say धन्यवाद, repeat, धन्यवाद.